Yeah, vamos. Big Sunday today. Millionaire Maker Day 2 for all the boys. Elliot is having a coaching session with them and with all the Pokercode Academy. Fedor is coming to the Grindhouse to give a coaching and to grind with the boys. So will be an insane day. Oh, yes. Let's wake up Flochi, who is probably still sleeping. Gosh, my schöner Bub. Bro, it's 10 a.m. in the morning. Everyone's studying already. Is it? Huh? Is it? Yeah. We have coaching with Elliot today, we have coaching with Fedor today. Good morning, guys. First day in the new location. What are we doing? Fedor is coming in the afternoon today. We set the task that the 5K that he played on Tuesday, where he got the third, and it's really nice because you always see the replays uploaded on YouTube, and you can just skip through all the hands with all the whole cards. So that's like super available for anyone to see. And what we want to do is we go through the hands and everything that's unclear why Fedor made some certain decisions, or we just have questions on how the thought process was. We just note them and ask him later, and that's for the day. Das ist auch eine Hand. Und ihr wollt dann mit dem Fedor die Hände auch nochmal diskutieren, oder um die Gedankengänge zu... Genau, aber eher seine. Also ich würde einfach sagen, wenn die Jungs aufwachen, splitten wir sich auf in... Einer macht die ersten 50 Minuten, der andere die anderen 50 Minuten. Wir starten das gleich machen. Ja. Und da zum Beispiel, das ist ein Operating Spot, den kann ich genauso machen, wie ich den da gerade gemacht habe, für andere Gang, nur für seinen Spot. Und dann würde ich mal anschauen, das ist die eigentliche Opening Range in GPV und wie viel Loser geht er da. Ich weiß bei Fedor, das hat er nicht so, dass er sagt, okay, er raised jetzt genau die Range, sondern das ist halt intuitiv. Genau. Und das würde mich interessieren, wie intuitiv das ist. Raised er jetzt Bube 30 oder auch. Also ich glaube, ja. Insane, wie er das nailt. Ja. Weil obwohl es genau natürlich ist. Das sind genau die 2-3 Kombos, die halt überall addet auf der Seite, also Blocker-wise und Playability-wise. Also er wird sicher Queen to Suited lieber adden als Jack 8-0, behaupte ich jetzt mal, obwohl Jack 8-0 natürlich auch open ist im Spot. Also er hat vorher so ein Hyper Sit and Go, wo halt Durchschnittsdeck als 8 BB ist. Der ist dann halt schon arg wichtig dann. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Halt aber ja, desto shorter, desto wichtiger ist es, wenn du 8 BB hast und UTG sitzt, nächsten anderen Plan kommst, solltest du Future Game nehmen. Ja, nein, das stimmt. The chances we had, we're never coming back anymore. Wenn du das hast, dann gibt es halt zwei Kurven. Also das ist halt eine Kurve, sagen wir so, die Equity-Verteilung ist so. Das ist, sagen wir, out of position. Und wenn wir halt in Position die stärkere Range haben, dann ist unsere beste Equity ein bisschen besser. Und dann sind wir da vielleicht überlappend und dann unsere schwächsten Hände sind vielleicht ein bisschen stärker als seine schwächsten Hände. So, jetzt benefitest du hier mit diesem Teil, der vielleicht out of position, der ein bisschen länger ist, das heißt, der defendet mehr Hände im Big Blind, der defendet ganz viele Hände. Und wir in Position haben ein bisschen ausgewähltere Range, weil wir schon am Button weniger Hände haben, als der im Big Blind defendet. Ja. Das heißt, wir haben dann mal weniger Hände und der hat halt ganz viel Trash. Das heißt, mit dem Part der Range hier, wo wir halt weniger Equity haben, sagen wir, das wären halt 100% Equity, das wären halt Kings in dem Spot. Das sind halt Kings, die hat der Big Blind nicht. Seine beste Hand ist vielleicht Pocket Deuces, die wird auch irgendwo da sein. Aber was halt wichtig ist, die allerbesten Hände, die wir da haben, sind halt besser als seine allerbesten Hände. Und jetzt, was sich daraus ergibt, ist, dass wir halt mit diesem Teil benefiten, wenn wir das alles rausholen hier.
Wir folden halt ganz viel raus und da brauchen wir kein großes Sizing verwenden. Ja. Nein, ich werde nicht essen. Aber du kannst das in einem. Schau dir. Ein klaren Hefe, weil ich werde einen Schluck Milch trinken. Just posted a request for the cook in the Wiener Wunderweiber Facebook group, do you know it? It's a 10,000 people strong female group where they post like jobs and stuff. And so probably you will have a 50-year-old woman cooking for you until next 7 days. I'm starting to cry already. Am 8. steht keiner, gell? Warte, das ist nicht so weit weg. Also die Straße rauf, Das ist rechts. nur die Gasse und dann rechts. Ja, dann bring ich dich schnell dahin. Steig schon auf. Ich lade mir dabei alles runter. Ja, wir laden dich überall auf uns. Ja. Ich bin gerade aufgestanden. Servus. Hey. Hey. Wo ist der Rainer? Bin schon nicht. Der kommt später, denke ich. Okay. Passt. What are we doing now? Now we drive back and Johannes has cooked something. Ich muss ja nicht abstellen, ihr Trottel. Meiner Schwester 14. Das ist jetzt auch schon 20. Ja, da war mit dieses. Leibwand, oder? Ja, genau, Lavend. Scott. Haben wir gestern viel gemacht. Morgen. Das schaut aber absolut köstlich aus, Johannes. Ja, verkehrt. Kannst nochmal. So, was gibt's so Gutes? Dürfen wir das nehmen? Da, ja. Geil. Das gibt auch schon mal. Today we changed a little bit. Usually we do it on our own and go through the spots individually, but today we just choose a spot and then we discuss what we think and then check what the solution is, and therefore just connected the computer to the TV so they can see everything on the big screen. Hey! Hey! Fuchsel, didn't you say You bet 1.6? 1.6, man. Ah. Well, then Gagi and I get a point. And Fabi, right? No, we're playing for the kitchens, to clean the kitchens. Am I late? Yeah, but it's fine, you're not the last one. Really? Yeah, it's fine. RS 0 points. Kann man ganz kurz Karte flicken, nochmal die Range. Zero? Yeah, me too, I would bet small. Fuchsel? Hold on, what is it? King 6-3 or Rainbow. I bet 1.6. I think this is one board we want to bet. King Whoa. high boards, we want to see Also them. noch nicht aus, ne? Yeah, we don't That's know. right. Musst Yeah. dich merken, was ich gesagt habe. Yeah. Okay. Everyone remember what he said. Ja. Das Second Pair, oder? 5 Flop ist Check. Wer hat Check gesagt? Yeah, we can bet too. Nein, es geht um Wer. No, it's a high spring. Yeah, So well, the Marvin and I get a point. Aber River verstehe ich Und gar Rocky? nicht. On the fabric of my being, slip sliding into entropy. There goes another ego masterpiece. Like an liminal space, haunted by halcyon days. Ich bin ja dabei. Oh, Ärgerschätz. 21%! Bis Deppers! 6% hast du gekauft, gib mal. 6%. GW Ryan. G Ryden. Hast das du gekauft, Mario? Schädler. Yes. Bei 3,5. Why? It's only because of the market. Ja. Ryan, So, Chris, oder was? Ja, wir haben ein paar Geh mal. Sachen vorbereitet, Fedor. Ja. Und zwar haben wir sich deine FDs angeschaut. Ich bin immer on point. Ihr habt das alles falsch.
Nein, Do we das wanna stimmt, das muss man honestly echt do we sagen. wanna do it in English for the sake of post production, or do we wanna do it in German? English. English. I want to ask you about the thought process on how to adapt open racing. I can say to every player, so see Darwin is high stakes legend, plays online high stakes for a long time. Yeah, pretty solid in most spots, some exploits. I can maybe talk about hands when I play against him. Yobetsu is, I think, Finnish guy. I know him, plays high stakes, I think also for a longer time. I don't have much history with him. Starwins, I don't know him very well. I know he plays somewhat regularly. I don't think he's very good. Silent mode is, I think, Pavel Plesov. Gordon is Vicente Bosca. Pretty aggressive, sometimes doesn't care about ICM. Very, very good player, in my opinion. I think we approach these spots pretty similarly. Final table is like pretty aggressive reshoving ranges, open raising pretty wide. Yeah, generally high level of aggression. Agro Santos is Scott Majerson. Very good player in my opinion. But here and there, I think I feel pretty confident playing against him. Yeah, I think he's a pretty good winner. Fedor, you forgot one player. Yeah, this is Crown Up guy. Oh, this guy. Yeah, old school rec. ABC Poker. Pretty aggro. That's indeed. Also in einem 5KFT mit, keine Ahnung, 3 absoluten Top-Racks hinter mir, vor allem den Spaniern und keine Ahnung, so ein Adamo oder ein Amadi oder so, würde ich da am Cut-Off super tight openen. Okay. Das ist einfach, du machst kein Geld damit. Das ist, ja. Also ich glaube, da Reasonable Opening Range ist da irgendwo so um die 15-ish, 14-15% oder so. Das glaube ich ist. Kann ich das morgen echt gar nichts pushen. Weil es ist schon 11% gegen 21% Range jetzt. Das ist dann ähnlich, also wie es der Matthias in den 10% Gutschein. Video gesagt hat, dass man sich das halt da auch, dass man das auch, man sieht jetzt die Option zu callen nicht, aber es muss einfach auf HRC auch Ja, weil das mal. profitabel sein, ne? Weil es sollte alles ab so, und das kommt schon recht gut hin, 12%. Das sollte man schon mindestens opfern. Ja. So, ich würde sagen, das ist so wirklich so die tighteste Range, die du da überhaupt spielen kannst. Also, ich würde schon, also keine Ahnung, wenn ich jetzt, wie gesagt, meine Range wäre irgendwie so 7s plus, Ace-10, King 9 suited und wahrscheinlich alles suited Aces so. Ja. So, dann habe ich da meine 15% oder was, 16%. Und dann kann der auch nicht so Und viel reshufflen. Dann passt, also das ist ja auch so, dann ist es am Bottom indifferent und Ja. Das morgen kann auf 5,5% Gutschein. Muss das morgen voll aufpassen in dem Spot. ja, was auch jetzt nicht so. Also im Small Rand da jetzt irgendwie nur 8% zu regen oder so, ist auch fein, der muss auch was flatten. Du dann nochmal auf die Smallband Range machen. Das Morgan Jam. Sind jetzt gegen 21%. Und wahrscheinlich in dem Spot willst. Und wieso sind da 8 jetzt so schlecht? Ja, weil jetzt Okay. haben wir jetzt alles mit Weil wir so eine Race Folding Range blocken. Genau. Und wir sind jetzt bei der 21 Opening Range. Und da ist Das alles selbe wach, trifft so auf 9er in der Theorie auch zu. Du machst ihn so wenig. Genau. Equity ist quasi die gleiche Way called, Mhm. weil es kommen nicht nur bessere Pairs und Ja. gegen Ace King same string. Ja. Deswegen next spot. Next one. Enough. Verstehe. Gutes Tempo. Ja, aber ich denke, die Spots sind eigentlich die essentiellen, weil die können auch bei jedem FD welche, also Opening Ranges. Und Ja gut, die- da war ich vielleicht ein bisschen an. Okay, you can do it again. Are you sure? That, wait a second. there, I just wanted to, like, how do you determine what, when, just like, Roll a dice.
Okay. I don't know, just in-game felt like a decent spot. It's obviously out of range, but I just figured he's not gonna take a light 4-bet spot here. And against that, I would have taken this specific spot, this specific dynamic with a solid, not worse than Jack 10, but yeah, I would have taken it with a pretty wide range. What is he doing with 5s? Did he He fold calls. jump? And then flop is, what's your thought on the flop? I think there's two ways against his calling range. I think it's either small bet or check. I think there's not really many other options here. I figured check is fine. Because check and then Yeah, I think turn is pretty mandatory bet. big size. Yeah, not really half. Yeah. Like 55-60%, but yeah, I think with my type of hand. Will you play it? Yeah, no, I mean, obviously results oriented, but I don't really think he's going for super light 4-bet jams here. I also don't think he's going for small 4-bet sizes. Don't do it at home. Only in the Grindhouse. That's where I wanted to, the question how you think about these limp pots out of position, how do you construct your range? Yeah, in this spot, first I tried to build it as logical as possible. So first is okay, what's the equilibrium in a chip EV situation? Mix between raise and call, raise and limp. So we are 35 deep, I think. So yeah, again, it's like this pretty polarized range, raising with mostly choosing offsuit combos. So it's basically just like, how I see it is you pick high equity combos, you don't really have much incentive to raise, like these slightly below high equity combos, because you're just getting declined equity if they choose to raise. So it's like a hand like Queen 6 suited is just a very bad hand to raise here, because if he chooses to 3-bet, it's not like not good enough to continue, but has about 5% more equity than some other hands that you could be raising, like maybe 10-4 suited or 7-8 off type of stuff. So this is how I think about these spots. And then now I just put the new information into consideration. So I'm thinking, okay, he's under ICM pressure. He's probably going to continue slightly less than optimal. So what I'm doing is I'm exploiting that by, first of all, limping probably almost 100%, or VPIPing 100%. And I would go for even a bit more, slightly smaller sizing probably. So I would have some 2.5 to 3.5x range with the build it a bit different as well. And I would increase my raise percentage. So 10-4 off here for me is, for me it's a pretty clear VPIP and also pretty clear limp. Not really considering raising here. How do you think about it on the flop? Like, how do you construct your betting range on a board where you bet? Again, optimally, I think on this board I probably I definitely have a small betting range here, small sized betting range. I would think that it's my majority of my sizing. And I would think that I don't optimally bet a super high frequency, so I would guess somewhere between half and 3/4 of the time. Probably actually more half of the time. Klima? Yeah, so I would think I probably bet half of the time here, ish, and with a smaller sizing. So 4-10 off. In this specific scenario, I'm going to bet more often, but not really increasing my sizing. Yeah. So I just bet a higher frequency. And the explanation is pretty simple. I think he doesn't defend enough. Yeah. Period. Like. What do you do with Queen 4 off in a spot?
In this spot? Call or fold. I think that's like one of the spots where it's just so easy to just bet everything or just too much out of position here. And I mean he's raising polarized, so the bottom of his weakest hands, you're even in front. You don't fold out Jack X. I didn't expect him to fold out Queen X either. So, and then I try to construct, okay, is my hand strong enough to have showdown value so I can check call it? If it's not strong enough to check call, is it a hand that I can potentially bluff, or do I want to bluff? Like for example here, what would be not strong enough, or what I prefer would be 8-5 or 6-5, prefer as a bet. And then something like 10-6 is for me a pretty easy check call. Like it feels easier to just Yeah, but you don't have 6-5 all the time. You often have Yeah. 10 deuce or And that's 8-3 or yeah, they're just not good enough to check call, so I would bet them. And the hands that I would never bet the check. I would not be less inclined to bet the queen or check, because I just don't fold out a king or an ace. And but that's not necessarily how it works, because I think you simplify too much in thinking, oh, you have better hands and you have worse hands, but it's not how hands work. It's if you have Jack Deuce, it's equity, not better or worse. okay. So Jack Deuce has X% equity against King High, and X% or Y% equity against 4 High. So you don't necessarily, like, even though you have Jack Deuce, for example, let's say he always calls better and he always folds worse, it might still be a profitable bet. Okay. Because you fold out equity of hands that are worse but Still fold. have equity. Yeah. If you check it down all the time, it's probably more profitable to bet. Okay. So I'm not saying that means you always have to, but I'm saying you should think more in equity, and if you can make all 20% equity hands fold with a quarter pot bet, that's really fucking good. Yeah, so consider that as well. Oftentimes, let's say you open raise big blind defense, flop is ace 8-5, and you see bet 100% of the time. With a small frequency, you have Jack 10. After he calls you, or let's say even King 10, you have King 10. He folds everything worse, he calls everything better. Still, it's a profitable bet, because with a small bet, you fold out so much of his equity. So bluffing is a bit more, it's more equity related and less like, okay, better or worse. Okay? So that's really important to consider in a spot like this. So how much of percentage of his range does he fold, right? So Here? no, In general, in general. if you can To fold break out it down in huge- the thought huge process. part of- Yeah, it's not percentage of his range, it's very important to also consider equity. Okay. Because if he folds 80% of his range, but 80% of his range has zero equity, it doesn't matter. Yeah. Okay. If he loses all the time, then No. there's no need to reason bluff to it out. Yeah, exactly. I have a specific hand. Do you know which times you made that, Fabi? That's why, Check for and example, see? if you have nut flushes, Mhm. oftentimes on turns, let's say you see bet on a flush draw, turn completes the flush, that's why often it's a check on the turn. Because there's, you protect your check with range and there's no change in hand strings anymore. Yeah. Okay, 40 big blinds people versus MP. What do you do with King 4 offsuit? 3, 2, 1, go. This is a 95% defend, so Fedor, Martino. Ich weiß nicht. Has this defended? We're playing win race? No, I think 40 bigs we have 2.2. 2.3, 2.2.
It's a defend. Daniel ist defended. Anyone else who got a point? Ja. Wer hat noch defended? Nur mal so um. Bei mir war König 5 Bot. Ja, bei mir auch. Ja. 10-7 offsuit, 40 bigs, big blind versus MP. 3, 2, 1, go. It's a 70% fold, so I think Fabi was Nein, ich hab called, aber ich hab called. Aber er kriegt den Arm nicht höher. So nobody has. Ja, aber wie ist es? Man muss ja immer auf Ausreißer gehen. Rainer, congrats to your first point. Welcome to the round. Good. Next, King 9 suited. 3, 2, 1, go. This is a 75% 3-bet. Es ist so Mann! Oh, ich will schon wieder, der fragt schon wieder so doof. Oh. Fragt Are echt the only one? Fragt echt deppert. The mix-up the question game. Er Yeah, fragt and I sent him irgendwann, out. er Gib mal die könnte Live-Reads weg, dazwischen das- offen werden ist. Okay. Frag einfach mal so Probe 10 suited oder so. Guck mal. Okay. So big blind versus MP for the big blinds. What do we do with Ace 5 suited? 3, 2, 1, go. This is a standard defend according to our ranger. So Jetzt haben wir sehr gut. Mal. Roli. Anyone else? Ich kann auch einfach aus dem Raum gehen und nur die Punkte nehmen, der Defend ist. Das fühlt sich mehr in deiner Macht als in meiner an. 40 big small blind raise first in. What do we do with Ace 6 offsuit? 3, 2, 1, go. We raise. So Fedor. Ich habe eigentlich nur gedacht, dass ich oft bin, aber... Du schaust hinter mir, ne? Nein, Schaust ich bin vor dir. It's a 60%, 70% ish non-all-in open race. So 10, 20, 30, 45. Roli has enough points. He has one, so I'm scared of the final score. Ja, ich würde sagen, 33 for Fedor. Roli has 50. Fuchsel has 28. Boah! Rote Laterne. Red Lantern. Fabi 34. However he did that. Doggy Das finde ich arg. 34. Was? Ich habe als einziger jedes Race richtig gehabt. Wie gibt's das? Das tust du als falsch. Ah nein, das ist Mario is 34. Sorry. Doggy is 41. Congrats Doggy, second place. Seemingly. 10, 20, 30, 41 Martino, Execo with Doggy. 10, 20, 30, 39 for Rainer. So, we have a happy singer, our Sängerknabe Fuchsel. Gehen wir Flo! Ich überlege, was ich singen soll. Nein, wir dürfen es ansagen. Der Gewinner darf ansagen. Das haben wir vorher. Aber irgendwas, das ich kenne am besten. Und was mit Herz wäre schön. Also wenn Ja. Oh. Die kommt sowieso rein. Das Herz. It's a nice giveaway for Grindhouse. Wo kann ich mich aufbauen? Mario kann das weg. Der Flo macht das. Sicher? Ja, dafür ist dieses Loch da. Und dann kommt da. Pass auf, da ist sie. Wie viel? Ja, das werden wir gleich schauen. Das weißt du aber nicht aus. Na, 20 wahrscheinlich. What? 5100. Sick. Right? It's happening. Overstarting too. Almost. Okay. Du nicht, Hanni? Ich drauf. Oder ich bin ja arg am Schützen. So. What's up, Team Pokercode? Today, Sunday grind. Gonna win a bracelet. Not today, but tomorrow. So, guys, I wish you all the best of luck from the Grindhouse. The boys in the back, already in the grind. Obviously, hard grinders, hard workers. Last hour was really sick. I spun up my 5 big blind stack in the million maker, and I'm currently second in chips from 134 left.
So here I'm second place, and we play down to 9 players, and we play for 1.5 million for first. So that's a really sick sweat. And Really? but I'm ready. I'm ready for the next hour, and then we see how that goes. Ist okay! Nein, oh mein Gott, du Hund. Oh, please come. Ja! Give away! Oh. Yes! Wer denn hier? Yes! Ich dachte, das wäre ein Bube. Nein. 8 Come Hit. Hit. GG. Oh, wait a sec. Dreh um! Du hast 2 Setups jetzt gehabt. So schnell geht's. 2 Flips. Yo, what's up, guys? Last table, the Wyndham on ACR. I have 200 big blinds and it's 30-minute levels, so it's going to be a long night. You guys can go to bed, and yeah, I'll keep grinding another 3 hours here and hopefully make the day 2. So was not such a successful day yet, but I made a day 2 in the WPT main on party, and I'm still in this, so let's see, maybe I can ship something.